Base quantities. Base quantities form the base or foundation of other physical quantities. In other words, the quantities are the basis with which derived quantities are expressed. These quantities are length, mass, time, temperature, intensity of light, electric current, and the amount of a substance. Derived quantities. Derived quantities, therefore, are those which are expressed in terms of base quantities. These quantities include area, volume, velocity, acceleration, force, pressure, momentum, electric charge, electric induction, etc. Before talking about the units which are associated with base and derived quantities, we need to know about the universally adopted system of units for physical quantities. This is to be noted that measuring does not always involve counting. Like if we need milk, we need to understand what quantity of milk is required. Similarly, to describe the physical quantities, a standard is required with which the quantities could be compared and expressed. This standard in physics is known as a unit. By that time, it was crucial so that the knowledge and findings with the advancement of fields could be shared universally by adopting some known standards. In this context, during the 11th General Conference on Weights and Measures held in Paris in 1960, a universal international system of units was accepted. This system is commonly referred to as SI, System International. Now, coming back to the base and derived quantities, we have understood about these quantities. Now, we will have a look at the units in which these are measured. Base units. The units used to measure base quantities are called base units. We now know that base quantities are 7 in number. But in what units these quantities are measured? Well, length quantity is measured in meter. Time is measured in second. Mass in kilogram. Electric current in ampere. Temperature in Kelvin. Amount of substance in mole, and intensity of light in candela. Derived units. The units used to measure derived quantities are called derived units. They are defined in terms of base units. We get them by multiplying or dividing one or more base unit with each other. For example, the unit for area is square meter, and for volume is cubic meter, which are based on the unit of length. Some derived units and their symbols are as follows. Velocity, which is measured in meter per second. Acceleration, measured in meter per second squared. Force, in meter kilogram per second squared, or termed as Newton. Pressure, in Pascal, or kilogram per meter second squared. Look into these. How can we measure quantities, like lengths, with proper accuracy? There are several ways. Meter rule. It is used to measure the length or distance between any 2 points. As the name indicates, it is 1 meter in length, which, by convention, divided into 100 centimeters. Each centimeter consists of 10 small divisions, known as millimeter. Thus, the smallest reading that a meter rule can give is 1 millimeter, also known as its least count. To have accurate measurements using a meter rule, we must keep our eyes directly above the reading points. Measuring tape. It is used by carpenters and builders to measure a greater length, usually in meter, centimeter, and inches. This means 1 centimeter is the least count of measuring tape. The same as in meter rule, to measure accurately using a measuring tape, we must keep our eyes directly above the reading point. It has a main scale and a vernier scale, parts of vernier caliper located on its jaw. A vernier scale has 10 divisions on it, and each division equals 0.9 millimeters. Thus, the difference of one main scale division and one vernier scale division. Okay, ni vernier scale lah. Awak dah tengok dah pegang dah. Okay, dah try guna dah. Millimeters. It also requires us to find the zero error of the screw gauge. Okay. Alright, so that is basically. Buat apa? Nak tulis nama. Okay, that is Monster Math presents Counting to 10. Okay. Okay, basically itulah yang awak akan belajar untuk hari ni. Okay, so sekejap kita share benda lain pula. Okay.
Okay, need SI. Sekejap hilang pula. Okay, so sekarang teacher nak tunjuk slide. Okay. Hilang dah. Bukan nak tunjuk ni. Sekejap. Banyak pula lah. Teacher nak tunjuk slide. SI unit. Okay. Okay, nampak tak slide teacher? Nampak? Tak. Tak, cikgu. Tak. Sekarang nampak? Tak. Tak nampak. Okay, sekejap. Asal tak nampak ni? Sekejap. Kenapa tak nampak? Tak nampak? Tak nampak dah. Nampak dah. Alright, okay. Tak tunjuk dia. Alright, okay, tengok. Buka awak punya modul. Okay, modul pun buka juga. Okay, tengok modul worksheet 5.1. Okay, so physical quantities and their units. Okay, so what is physical unit? Okay. Okay, so what is physical quantity? Okay, physical quantity, okay, tengok dekat worksheet 5.1. Dia adalah ni, quantity that can be measured by a scientific instrument. Okay, quantity that can be measured pun dah cukup dah. Okay, so that is physical quantity. Okay. So apa tu SI unit? Tadi awak dah tengok dah dekat dalam video. SI unit tu dia adalah sistem international units. Okay. So this allow accurate exchange of data and scientific knowledge to the entire world. Maksudnya kalau meter, okay, kalau macam panjang kita guna meter, satu dunia akan guna meter. Dia akan selaras. Dia takkan kita je kat Malaysia guna meter. Dekat overseas orang guna lain. Tak. Okay. So that is what we call system international unit. Astaghfirullahaladzim. Jangan tu macam tiba je pukul orang. Puas kan? Tak nak. Ding. Okay, so yang ini dekat physical quantities and their SI unit. Okay, so tengok awak punya nota. Okay, awak punya worksheet. Okay, kalau length, simbol simbol untuk length adalah L tau. Ini unit. Okay, SI unit. Okay, SI unit dia meter. And symbol of unit dia M. M kecil. Okay, length, simbol dia adalah L. L kecil. Okay, L kecil. Okay, mass. Okay, mass adalah simbol dia adalah M besar. Simbol SI unit dia adalah kilogram. Ikut yang ni. Dan simbol for SI unit adalah kg. Okay. Tak, salin tak? Salin. Okay. So time, simbol dia T besar. Awak ambil dia punya simbol ni. Kalau tadi L, length L kecil. Kalau mass M besar, time T besar. Okay. And then dia punya unit dia adalah second.
Okay, unit dia adalah second dan juga dia punya simbol of unit dia adalah S kecil. Okay, electric current. Electric current dia punya simbol dia adalah I. I ke L? Okay, sorry, L juga. Tadi kalau length L besar, kalau current L kecil. Okay, dia tak boleh masuk, dik. Tadi yang buat saya. Tolonglah. Jangan. Keluar sekarang. Please. Keluar. Sekejap je. Keluar. Jangan sampai keluar. Okay. Alright, so unit untuk current adalah ampere dan juga dia punya simbol of unit dia adalah A besar. Alright, okay. So, length of table. Okay. Sekejap dekat awak punya. Ni dekat awak punya. The next page, tengok next page awak punya modul tu. Okay, the definition of base unit. Okay, dekat situ ada KAS info. Okay, meter, kilogram, second, ampere dan Kelvin. Okay, apa maksud? The meter is the length of the path travel by light in vacuum. Okay, ni awak just definition dan awak tak perlu hafal pun. Okay, just fahamkan je. Okay, and then okay, ni tak ada apa. Okay, length of table. Kita punya SI unit apa? Meter. Length of table kita guna? Meter. Meter. Okay. Mass of onion. Kilogram. Apa dia punya Kilogram. SI unit? Kilogram. Kilogram. Temperature of water SI unit? Kelvin. Kelvin. Okay, degree Celsius bukan SI unit. SI dia, unit dia adalah Kelvin. Time? Second. Alright. Okay, so yang ini adalah ini slide ni teacher akan bagi awak nanti. Okay, so yang ni adalah prefix. Maksudnya kalau giga, mega, kilo, yang paling biasa awak guna adalah kilo lah. Okay, which is kilo. Maksudnya kalau 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. So kilo tu yang kita panggil prefix. Okay, so kalau 1 kilo sama dengan 1000, so itu kilo. Okay, kalau dia mega, mega ni berapa ni? Apa ni? 1 juta. 1 juta. Giga? Giga satu apa? 1 bilion. Billion. Alright. Okay, so dekat sini ada simbol dia. Okay. Ada tak kat lauk punya buku? Ada. Ada. Page berapa? 16. Okay. Okay, ada page 16 tu ada. Okay. Alright, cuba tengok dekat standard form dulu. Standard form. Okay, kalau maksudnya kenapa? Apa guna dia prefix ni? Apa guna dia prefix? Untuk apa kita gunakan prefix ni? Sekiranya sesuatu nombor tu terlalu besar ataupun terlalu Kecil. terlalu kecil. Okey, contohnya macam kalau ni besarlah kilo, mega, giga. Okey, tapi kalau ke bawah ni desi, senti, mili, mikro, nano dia memang kecil. So kalau kecil ni dia punya simbol dia akan ada tanda negatif kat sini. -1, -2, -3. Alright.
Okay, so cuba tengok dekat standard form, scientific notation tu. Okay, sekejap. Okay, write the following quantities in standard form. Okay, size of particle. Size of particle, macam mana standard form dia? Kan dia size of particle tu 0.00003, betul? So macam mana awak nak tuliskan Betul. dalam bentuk standard form? Macam mana? Standard form dia macam mana? Standard form dia kalau tengok dekat nota atas tu A darab dengan 10 kuasa N. Okay. So sekarang ni apa kita buat? Kita gerakkan dia punya apa? Titik perpuluhan. Titik perpuluhan tu kita gerakkan. Okay, contohnya kalau dia 0.00003 tu kita akan gerakkan dia macam ni. Kita gerak ke kanan, so kita tengok berapa kali dia gerak. 1, 2, 3, 4, 5 kan? 0.00003. 1, 2, 3, 4, 5. So kita stop kat sini. Okay, so 3. 3 tu adalah A. Darab dengan 10 kuasa N. N berapa? N berapa? 5. Okay, so sekarang dia gerak ke kiri ke kanan? Dia gerak ke mana? Ni dia gerak ke mana ni? Ke kanan. Ke kanan kan? So bermaksud apa? Maksud dia ada tanda negatif kat sini. So jawapan dia adalah 3.0. Kenapa 0.0? Sebab kita stop kat sini tadi. 3.0 darab 10 kuasa negatif 5. Betul tak? Ada negatif ke tak ada? Ada kan? Ada. Ada kan? Kalau tak ada, cuba awak tengok example. Okay, kalau example tu kan dia 1500000. Betul? So kalau dia punya titik kat sini, dia bergerak ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh. So dia akan jadi 1.5 darab 10 kuasa 6. Okay, so kalau bergerak ke kiri, kuasa dia takkan ada tanda negatif. Kalau gerak ke kanan, kuasa dia akan ada tanda negatif. Faham? Faham, cikgu. Alright, okay. So cuba buat untuk BCD. Buat BCD. Okay. Ada yang tak ada modul kan? Kejap kita share. Macam ni. Macam ni. Sekejap kita share. Student modules. Okay. Dah siap? Okay, yang tak ada
Modul. Okay, so ni. B, C, D. Okay, B tu berapa? 7.2 darab 10 kuasa negatif. Berapa dia punya base standard form? Berapa? Ha? Diameter of an atom. So, macam mana nak gerakkan dia? Assalamualaikum. Ada orang ke tak ada ni? Kanan. Ke kanan. Okey, daripada sini. So, berapa kali gerak? 9. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8 je. Sebab dia ada nombor kat belakang ni. Okay, so gerak sampai 8. So dia akan jadi 7.2 darab 10 kuasa kanan. So ada negatif ke tak ada? Ada. Ada. So berapa negatif? 1. Negatif Negatif 1. 9. Negatif. Ya ke 9? Negatif 8. Negatif 8. Yes, negatif 8. Okay, unit jangan lupa. Unit dia tetap sama tau. Okay, unit dia sama. Meter juga. Kita bukan tukar unit. Sekarang ni kita tukar kepada standard form yang lebih kecil je. Okay, so unit dia masih lagi meter. Okay, tinggal lagi kita jadikan dia dalam standard form. Okay, so yang ini wavelength of light. Okay, kita gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 5.5 darab 10 kuasa Negatif 7. negatif 7 meter. Okay, dapat? Dapat cikgu. Alright, Dapat. okay. Next, okay, speed of light. Okay, so nampak macam ni. So daripada mana kita nak start? Dari kanan sekali. So dari sini. Okay, 1, 2, 8 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, 8. Ada negatif tak? Tak ada. Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, so jawapan dia 3.0 0.04 darab 10 kuasa darab 8. 10 kuasa kuasa 8. 8 meter. Okay. Alright. Okay, ada soalan? Tak ada cikgu. Okay, tak ada. Okay, so kita tengok balik. Okay, next. Okay, kita tengok prefix form. Okay, yang tadi sama je. Okay, so and then just completekan table. Okay, tengok Okay, ni dia tunjuk simbol. Okay, so sekarang awak salin balik simbol tu di sini. Okay, value kalau tera. Dah cakap tadi kan tera berapa? Berapa tadi? 1 berapa? 12. 1 darab 10 kuasa 12 kan? Kan? Dia ada berapa? Ada 12 kosong. Betul tak? Betul. Betul. Okay. Buat ni cepat sekarang. Isi. Nanti kalau tak isi sekarang memang tak berisi lah. Isi. So nanti lepas ni senang kalau teacher nak suruh awak hantar modul ni. Supaya teacher boleh tengok. Itulah cara dia. Teacher akan letakkan dalam OneNote and then you just ambil gambar pun tak apa, just copy paste je gambar tu, letak dekat assignment awak. Okay? Dah? Belum. Cikgu. Dah cikgu. Masuk juga kan?
Dah siap? Dah cikgu. Dah. Okay, dah. Alright, okay, now, okay, so sekarang rasanya ni last page kot. Okay. Alright. Okay, so untuk yang ini, okay, untuk soalan 2 dan soalan 3, teacher tinggalkan untuk awak terus buat. Okay, habis kelas ni terus buat. Okay, dan teacher akan assignkan satu lagi assignment untuk awak hantar page untuk topik ini sahaja. Okey, maksudnya bermula daripada untuk yang tak ada modul, teacher akan bagi modul soft copy nanti. Okey, modul soft copy, awak boleh salin sama ada awak salin jawapan je. Okey, salin jawapan je. Okey, lepas tu hantar. Salin jawapan kat kertas pun boleh, guna komputer pun boleh. Tak payah salin-salin soalan dia. Okey, so page mana? Tolong salin Okey, page ni. Page worksheet. Okey, worksheet 5.1 sehelai. Okey. Okey, ni tak payah. Jangan hantar ni kat teacher Okey, ni. Ni. Okey, standard form. Okey, standard form. Okey, so nak hantar assignment, teacher akan assignkan lagi satu assignment selain pada laporan awak nanti. Okey, tapi benda tu awak janganlah rasa benda tu beban. Sebab kalau awak buat sekarang, so awak dah siap. Bila awak dah siap, awak boleh hantar bila-bila masa je. Tunggu teacher assign je, boleh hantar terus. Okey, so ini satu. Okey, lepas tu, ni tak payah. Okay, and then this is exercise. Exercise 5.1. Okay, sampai mana? Sampai nombor 3. Okay, sampai nombor 3 maksudnya habislah. Okay, so ada 3 page sahaja. Okay, kalau ambil gambar ada 3 gambar je. Okay, awak boleh, sekarang kan boleh scan pakai phone. So, guna je lah scanner. Okay, jadikan dia PDF kan lebih senang. Okey, ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Tak ada. Tak Alright. ada teacher. Next class kita akan masuk masih lagi dalam macam unit SI, which is kita akan masuk modul 7. Okey, modul 7 dengan modul 8. Okey, modul 7 dengan modul 8. Kalau sempat kita buat 2 terus. Kalau tak sempat kita kena buat asing-asing lah. Dan untuk maklumat awal-awal awak akan ada quiz tau. 26 hari bulan Jun awak akan ada quiz untuk modul 1 sampai 10. Senang cerita chapter 1 lah. Okay, chapter 1 untuk form 1. Okay, modul 1 sampai 10 tu sebenarnya chapter 1. So awak akan ada quiz nanti untuk penilaian. Okay, online quiz. Okay, so boleh get ready daripada sekarang lah. Okay, satu lagi teacher nak bagi tahu. Nak tutup ni sekejap. Okay, setiap kelas